Assalamu alaikum everyone. Yau zan kawo muku yadda ake wannan flat B turban. Da farko gashi nan na ninke ɗan kwali na in a triangle shape. Zan yi steps kamar guda uku ko huɗu, sai na crossing ɗin shi ta bayan ƙeyanta na bullo da shi ta ɗaya side ɗin sai ta ɗan riƙe min. Sai shi ma ɗaya side ɗin na yi steps kamar guda uku, sai na crossing ɗin shi ma na danne na haɗe da ɗaya side ɗin, sai shi ma na danne shi da pin. Na making V shape kamar yadda kuke gani gashi nan yayi shape ɗin V ta gaba, sai na pinning ɗin shi da pin. Sai kuma na zo na yi making steps kamar guda huɗu ko guda biyar depending on yadda dai kake son ɗaurin ka yayi. Sai kuma ka haɗe ka ɗaure ta ƙeyanta ta baya ka ƙulle. Gashi nan kamar yadda kuke gani, Allah ya sa za ku gane saboda ba shi da wahala ɗaurin in dai ka fahimci yadda aka yi ɗaukar. Sannan kada ku manta muna karɓar booking na sallah and there is a 20% discount. Duk wanda yake so he can send me a DM and don't forget to like this video. Kai, ta yi kyau wallahi. So haka za ku yi wannan kyau da idin fa. Bye bye. Thanks for watching. Bye.